Guapa, a ver, ¿qué hora es? Es la hora romántica. Ah, the romantic hour. Stick around, folks. This is going to be a pretty good show and uncensored. Yo Hablo, a new approach to speaking Spanish. It's fun and it's easy. I'm your host, Bill Fryer, from the Air University. And this is my friend and confidant, Senor Cool Cat, brought to life by Tom Ryan. With Priscilla Delano from Mexico City as La Señorita Guapa. Bienvenidos todos. Welcome everybody. Let's go over the expressions in today's lesson. Telling time. Now, really, I don't really need the book. All I need is my clock. So we'll refer to the clock and we'll tell you how to tell time, all the expressions necessary. Last lesson we went over the numbers. So, let's start. First of all, we have to see what is it. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? What is it? Es un reloj. Es un reloj. It's a clock. Es un reloj. Es un reloj. Es un reloj. Repita. Okay? The key expression. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Repita. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Muy bien. Let's start here. ¿Qué hora es? Es la una. Es la una. Repita. ¿Ok? Son las dos. Son las dos. Es la una. Singular. Es la una. Son las dos. Son las dos. How do you say, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las tres. Son las tres. Now you remember your numbers. How would you answer me in Spanish? ¿Qué hora es? Son las cuatro. Son las cuatro. Son las cuatro. Son las cinco. Son las cinco. Nice review of the numbers, right? Aren't you glad you learned them last lesson? Son las seis. Son las seis. Son las siete. Son las siete. Son las ocho. Son las ocho. Are you repeating after me? You must do that. The more you speak Spanish, the faster you're going to learn. Son las nueve. Son las nueve. ¿Qué hora es? Son las nueve. ¿Qué hora es? Son las 10. Son las 10. A ver. ¿Qué hora es? Son las 11. Son las 11. ¿Qué hora es? Son las 12. Son las 12. Now, 12 o'clock is also noon. So, es el mediodía. Es el mediodía. It's midday. Es el mediodía. You can say son las 12, or you can say es el mediodía. Well, what about midnight? Es la medianoche. Es la medianoche. Hey, by the way, have you ever heard the
The Captain Midnight Poop. You never heard it? Never heard it in Spanish? Huh? Okay, go. Something like this goes. Bong, bong, bong. Capitán Medianoche. In Spanish. I don't know if you ever pulled out or not, but okay, it's midnight. Es la medianoche. Es la medianoche. Oh, don't worry about that. We'll get to Superman and all those characters later on. But that was Capitán Medianoche. Gotta remember our good friend Capitán. Okay. Now, some of the other expressions that we do have in today's lesson. Oh, yes, I forgot. It's early. Es temprano. Es temprano. Es temprano. It's late. Es tarde. Es tarde. It's 9 o'clock in the morning. Son las 9 de la mañana. Bien. Son las 9 de la mañana. Now what if it's 9 o'clock at night? Son las 9 de la noche. De la noche. Son las 9 de la mañana. Son las 9 de la noche. A ver. ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. Hora de cóctel, ¿no? Son las 5 de la tarde. Hora de cóctel. Muy bien. Until tomorrow. Hasta mañana. Hasta mañana. Until tomorrow. But before we say until tomorrow, you know, I just had a thought. We don't always have the time right on the money, do we? So I better teach you how generally to go, let's say it's 3 o'clock and it's 5 after 3. Son las 3:05. Son las 3:05. Son las 3:10. Son las 3:10. Son las 3:15. Son las 3:15. It's 3 plus something in it. 1/4. Cuarto. Cuarto. Not cuatro. Not cuatro. Cuarto. Cuarto. All right? Let's make it 4:30. Son las 4:30. Son las 4:30. All right? Now we get on the other side of the ledger. It is really 25 minutes to 6. Son las 6 menos 25. Son las 6 menos, minus. It's 6 minus. See, it's 25 minutes to 6. Son las 6 menos 25. Son las 6 menos cuarto. Son las 6 menos 5. Son las 6 menos 5. I think, yes, those are all the expressions that we're going to be covering in today's lesson with Guapa. But before she comes along, I challenge you. Do you remember how to say until tomorrow? Hasta mañana. Well, I'm going to say until a short minute. Hasta un minuto, señores. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Welcome everybody to the Yo Repito part of our program. Are you ready to speak Spanish con entusiasmo? Today, Guapa, we're going to learn how to tell time. Fine. Muy bien. Muy bien. La expresión importante, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Repita, amigos. Muy bien. ¿Qué hora es? Muy bien. Ya sabemos los números, ¿no? Sí. Ya sabemos los números. Vamos a hacer. ¿Qué es esto? Es un reloj. Es un reloj. Es un reloj. Well, let's just put a sign up here. I hope you can read it, okay? And we'll say, es un reloj. Huh? Es un reloj. It is a clock. Huh? Es un reloj. Now,
to tell time, we go around the clock, and we have certain expressions. I don't know what order we'll get these in, but we'll try our luck here. Okay, let's go backwards first. A ver, we will first say menos 5. ¿Qué hora es, guapa? Son las 12 menos 5. Son las 12 menos 5. We're going to skip around here a little bit to, you don't always have to go in order and everything. We'll skip around a little bit. A ver. Oh, this happens to be in order. A ver, guapa. ¿Qué hora es? Son las 12 menos 10. Son las 12 menos 10. Repita, amigos. Son las 12 menos 10. Okay, we'll make it 1 o'clock now. Y oh, we're going in order. Qué lógico. A ver, guapa. ¿Qué hora es? Es la 1 menos 15. Es la 1 menos 15. Menos 15. Okay? Oh. So if we didn't want to say 15, we can say 1/4 also. Yes. Ahora, guapa. Es la 1 menos cuarto. Menos cuarto. Menos cuarto. So we'll put that right next to it. Hopefully you can read that. Menos cuarto. Now let's make it like 2 o'clock minus what do we have here? Okay, guapa. ¿Qué hora es? Son las 2 menos 20. Son las 2 menos 20. Menos 20. I'll move away a little bit and see if my cameraman can move in a little bit so you can see that. Menos 20. Menos 20. Can you read that okay? Menos 20. Menos 20. This is going to be a tough one to read. So, cameraman, I'll move away a little bit so you can really get in on that one. This is a 25. I don't think they've seen that expression before. Let's make it 3. Let's make it 25 minutes to 3, A ver, guapa. Son las 3 menos 25. Menos 25. 20 plus 5. 20 and 5. Menos 25. 25. Now, made this one a little bit bigger. We'll put that one right there. Maybe, okay, 4:30. Son las 4:30. Okay, now we're getting to the plus, It's 4 plus 1/2, Son las 4:30. Y a ver. Oh, here you have the 25, a little bit bigger this time, guapa. You might have to move away a little bit so they can see that there. A ver, guapa, ¿qué hora es? Son las 4:25. Y 25. Son las 4:25. Okay, well, let's make it 20 and let's make it 20 minutes after 6. A ver, guapa. ¿Qué hora es? Son las 6:20. Son las 6:20. Las 6:20. I knew it got aboard sooner or later. So let's put that way up here. And it's 5 minutes after 7. Guapa. Son las 7:05. Son las 7:05. Son las 7:05. Y a ver, which one do you have? Okay. Oh, here's that 15 again, That cool cat's favorite expression here. Okay. A ver, guapa, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 8:15. Y 15. O las 8:15. Okay, I'll put that one. I'll put it above it this time. Okay. Y cuarto. Y cuarto. See how easy it is to tell time? It's muy fácil. See, really, nobody has any trouble learning how to tell time. So we're just going to zip right on through this one here. And, okay, it's 10 minutes after 9. Son las 9:10. Son las 9:10. Son las 9:10. Muy bien. Okay, esas son las expresiones. Those are the expressions in learning how to tell time. Now, to emphasize this in your mind, let's see what we have in our Yo Hablo book here. And some of our cartoons that you could cement in your mind the expressions. Okay, first of all, I want to be sure that I introduce a good friend of mine, el señor, el capitán medianoche. El capitán medianoche, Captain Midnight. I gave it last time, but I didn't give it to you, Guapa. You heard of Capitán Medianoche. Very, very marvelous pilot. He's particularly in a nosedive, But he's Captain Midnight, el Capitán Medianoche. And Cool Cat says, es el Capitán Medianoche. Es el Capitán Medianoche. Medianoche. Okay, he's met by a couple of young fellows, and they say the expression,
What time is it, guapa? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? And Capitán Medianoche says, it's my hour. Es mi hora. Es mi hora. Es mi hora. It's my hour. Es mi hora. Es mi hora. Muy bien. Es mi hora. Capitán. En español, midnight, huh? Capitán Medianoche. Okay, and it's Capitán Medianoche. I'm sorry about that, folks, but later on in the program we do Superman, and at least it keeps everything balanced, huh? Capitán Medianoche. Capitán. Have you ever heard the shadow? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la sombra, ¿no? You ever heard that one? That one comes later, too. Okay. I will continue here. Now, I asked Señor Gordo, what, no, he asked me, what time is it? La expresión? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? And it's 12 o'clock. Son las 12. Son las 12. Son las 12. Now, if it is 12 o'clock, it's also, we heard medianoche. Es medianoche. It's midnight. But if it's noon, it's midday, guapa. Es mediodía. Es mediodía. Es mediodía. Es mediodía. Es mediodía, which is, of course, is lunchtime. So, Señor Gordo is very happy about that. So, es mediodía. And he obviously shows it with a wonderful expression. What enthusiasm, guapa. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! Repita, amigos. ¡Qué entusiasmo! What enthusiasm? Now, do you notice how many expressions that we have had? I really love them. Those expressions with what enthusiasm, what a shame, how Qué wonderful, lástima. qué bueno, qué lástima, qué entusiasmo, what a day, qué día. Así es la vida. Así es la vida. But that doesn't start with a K. Okay. Muy bien, amigos. Those are the Yo Repito part of our program for today. Well, amigos, again, the Yo Hablo part. Follow along with us at normal rate, your conversational test. Muy bien. Your comprehension test, I should say. Guapa. Hola. 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 A ver, guapa, ¿qué hora es? Es la 1. Es la 1, naturalmente. Y ahora, guapa, ¿qué hora es? Son las 2. Son las 2. Muy bien. A ver. Guapa, ¿qué hora es ahora? Son las 3:20. Las 3:20. Magnífico. A ver, ¿y ahora? Son las 3:30. Las 3:30. Estoy de acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué hora es? A ver. ¿Ahí? A ver, sí. Ok. Son las 6:20. Son las 6:20. A ver, guapa, ahora, ¿qué hora es? Son las 5. Es la hora de cóctel, ¿no? Sí, qué magnífico. Ok. A ver, guapa, ¿qué hora es ahora? Son las 10. ¿En punto? En punto. En punto. Right on the dot. En punto. Muy bien. A ver, ¿y ahora, papá, qué hora es? Son las 11:15. Son las 11:15. ¿Y ahora qué hora es? Son las 11:15. Ay, qué inteligente eres. A ver, guapa. ¿Qué hora? We're not going through that part again. Muy bien, amigos. Hasta la próxima lección. Adiós, guapa. Adiós.